অসংখ্য ধন্যবাদ শিল্পীদের। এরপরেই আমরা সাহিত্য সভায় এ রাজ্যের দুই কৃতি সাহিত্যিক এবং সঙ্গে শ্রীলঙ্কার একজন সাহিত্যিক রয়েছেন, তার সঙ্গে রয়েছেন শ্রীনিবাসাচার্য মহোদয়। আমরা তারা চারজন সাহিত্য নিয়ে কি ভাবছেন, কতটা দূর এগিয়ে যাচ্ছেন এবং এই দেশ এবং বিদেশের সাহিত্য চর্চা কোন পর্যায়ে রয়েছে এই আলোচনাগুলো শুনবো। আপনারা যারা রয়েছেন আপনারা থাকবেন। তার পরবর্তী পর্যায়ে একটি লেবাং বুমানির নৃত্য আমরা দেখব। তার পাশাপাশি থাকবে বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের আলোচনা এবং পরিবেশনা। সঙ্গে থাকবেন আপনারা।
Good evening. ত্রিপুরা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের আজকে দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আপনারা সবাই আমরা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 21 তারিখে শুরু করেছি আমাদের যাত্রা ভাষা দিবসের দিনটিকে স্মরণ করে হাতে রেখে। আজ আমরা দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যেতে যে ভাষা তার বৈচিত্র্যর একটি চিত্র আমরা আজকে মঞ্চে দেখব। As my brother Prasenjit said, we will listen from a poet of Sri Lanka. We will learn about the Tamil culture of writing. সেই সঙ্গে আমাদের স্থানীয় লোকাল poem and writer আমরা মঞ্চে পাবো। You know, this state is having a rich culture of writing in 19 different languages. From that, we have picked up 2 languages and we will learn about that right now in this session. It's my proud privilege to call on stage with a poem. The person is traveling from the highest distance and truly we can call him the international representative of this Tripura Literature Festival 2025. Yes, sir, I am talking about you. In his Hello Poetry, he has written, I know that you are not lying. Yes, we knew that you are not lying. I know that you are not lying under this grave. Cold winds of the January trying to blow out the flame of the candle. I am trying to stop the wind by my bare hands. I know you are not lying. Thank you, sir, for these lines. Ladies and gentlemen, put your hand together for Rashmika Mandawala from Sri Lanka. Being an IT professional, I am very much surprised. He is also an IT professional and he is writing such a lovely poem. Thank you, sir. Thank you, sir. We will hear from you. Please take your seat. And the next one, from my country, the rich Tamil Telugu culture. You know, in the south, this is the strongest culture we have, Tamil, Telugu, Malayalam. And we are happy enough, and I am proudly announcing the name of Darvesham Srinivasarya. Sir, please come on stage. And pardon me if I am not pronouncing your name properly. I have tried to learn from you. Probably it's not the correct one. Please help me to pronounce the correct one when you are teaching me the proper name. Sir, please come, take your chair. And আমাদের রাজ্যের এই যে 19টি ভাষার কথা বললাম, 19টি জনজাতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষা, তা নিয়ে আমরা যাদের কাছ থেকে শুনবো, ককবরক সাহিত্য নিয়ে আমরা আমাদের এই রাজ্যের বরিষ্ঠ লেখক যার নাম আপনারা প্রত্যেকে যারা এখানে উপস্থিত এই সাহিত্য সভার এই আয়োজনে সবাই প্রায় জানেন, তাকে একবার জোরে করতালিতে অভিনন্দিত করবেন আমাদের এই রাজ্যের নরেশ দেববর্মা স্যার। স্যার দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন। আমাদের এই রাজ্যের মগ সংস্কৃতি, তাদের সাহিত্য, সে নিয়ে যিনি অথরিটি আজকে কথা বলবেন তাকে একবার মঞ্চে ডেকে নিই। আইরি মগ চৌধুরী ম্যাডাম। Sir, please take your chair. Madam. সেই সঙ্গে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন, we have with us a great person, I want to say, Arun Kamal sir. Sir, please come on stage and do the honor.
we want to felicitate our guests with the traditional Uttariyo. Yes, sir. Sir, ये हमारा culture है. When we are calling guests on stage, আমরা ওদের বরণ করে নি. We are felicitating them with a traditional Uttariya. The first we will start with Rashmika Mandawala, sir. Sir. Ladies and gentlemen from Sri Lanka. Darvesham Srinivasarya, sir, and then we are moving to Naresh Debarma, sir. Sir, this is a special one. We have prepared with the traditional Risha of Tripura and with the culture of Bengal. And our lovable Kari Mok Chaudhary ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for joining us and to do the honor. Now we will move to the session. Ladies and gentlemen, all you know, we will start from the international literature first. I humbly request. Sir, microphone is with you and you can start your session. We are eagerly waiting to listen from you about your Sri Lankan culture. Thank you, sir. Good evening to everyone. Shubha Shandu, I think that you told in Bengali. In Sinhala, we call Subha Sandeva. I think those two terms are very same and similar. So I feel the Bengali is like my next mother language, because we have very common words even in Sinhala, because those words actually adapted by the Sanskrit. So I think we have very common things between us. Okay, before the start, I would like to thank and congratulate for the team Uran for organizing this wonderful and amazing event in this caliber. I think I personally know this is not a simple task. It's a huge task. So you have done well, Uran. So thank you very much. Please give them a big round of applause to the organizers. Okay. Actually, I got emotional when he read the lines of my poem, because that poem I dedicated to my father. He left this mortal world, I think, now before 7 years ago, back in 2018. One day, actually, I was going to light a candle on my father's grave. My son, actually, he was around age of 5 or 6 at that time. And when he saw that I am lighting the candle on the grave of my father, and my son was asking, where's the one for me? Actually, I was, I didn't think about him because he was very keen about my father, his grandfather. And at that moment, that poem came to my mind. So thank you very much for reading it at this moment. Okay, let me tell you this small story, because I see there are some aspiring writers, young authors in the audience. So in my journey, actually, I remember when I was a child, I was a very stubborn child. I remember that my grandmother, even she looked after my
elder brother and elder sister. She refused, looked after me when I was around age of 4 and 5. So I remember that being very stubborn, because when they were prepared me to go to the nursery, I ran to the courtyard, and there was a huge jack tree. So I embraced the tree, and then my clothes were got dirty. So in that way, they can't send me to the nursery. So, but I understand that this stubborn, later I applied this stubborn into my literature. I think I converted that stubbornness into my literature, into my stories. So actually, I mostly write in Sinhala, which is the one of the major language in Sri Lanka. We have, even we are a small country, we have some diversity in our society. It's not like what you have in India, but we have Sinhala people, then Tamil, then we have Muslim people and Burgher community, then Bora, the Parsi, and some African community, and some Portuguese community still in the country. So we have some very good diversity, even in the small island. Very small island, we have only 20 million people. I think it's a very less compared to India. So I was actually asked to give some speeches about literature and empathy back in Sri Lanka, because I want to talk about this empathy, because in the modern world, actually we are, because I am my profession is IT, so because of that I know this factor very well, because now we are in the digitalized world, and we are more into these screens and computers and many digital devices, and that's a part of the world. We can't refuse those things. We can't go back to the world the before. So we have to move forward, but we have to working with those technological equipments very wisely. Now I don't know what about the situation in here at the Tripura, but back in my country, it's a very lack of empathy in these newer generations. That's not there. It's because they never knew, and they never had this opportunity, because I can't blame for any generation regarding this empathy factor. But we are having less readers these days. Because of that, we see that lacking of empathy among the new generations. So I have been asked to talk about this, how literature can develop empathy inside you. So let me tell you one thing. If you are a good reader, so if we take the one story, I think most of you have been read this story, The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. So this story is about an old man who going to caught the fish in the sea, because in his village no one could get fish from the sea. So this old man, one day he went to the very far and far in the sea, but finally he caught one big fish, the fish called marlin, and he brought the fish back. But
this is not the story I'm going to talk about because most of you have been heard or read about the story. There's one Sinhala author. His name is Prabhat Jayasinghe. He wrote a story. This is very important point. His story is one Sri Lankan person who living in the coastal area. One day he went to the sea on his boat, but in the middle of the sea he got stuck into the storm, and he was unconscious for a few moments. When he regained his consciousness, he saw a fish. One fish is in his boat. That's marlin. And then they had this conversation. That fish asked, "Okay, tell me a story about in human society who is speaking about a fish." Then this person, he was telling the story, Old Man and the Sea. And while he telling the story, he just witnessing the face of the fish changing. He was very sad when listening that story. And after the story, the person asked from the fish, "Okay, can you tell what you know about the humans? What you discuss in your community about the humans?" Then the fish was telling to this person, "Yes, we had this very big marlin. He was my grandfather, and I think the person you are talking about took him that day. He was the one guarding us from the other bigger fish and other communities who are harming their community. So that day we lost our guardian." So this is the other part of the story. That story talk about a different aspect, but the same time, there's how empathy applied in the literature, because you have to think about and you have to question each and every story, because every story have some other parts too. That's how you question these stories written before and asking for the empathy for this fish, right? We read that story about courage and the courage of the human. That's the wonderful story about it. But there's a point in the because we never thought about the fish. So this author is questioning us. Okay, can you think like a fish now? Okay, and I'm quickly going to I want to give a small landscape about the Sri Lankan literature world. So we have three different kind of authors there. The people are writing from Sinhala, Tamil and English. But in recent times, most of our English authors have been popular among the world renowned authors, because I can mention few names, you may even heard them. The Chhan Karunatilaka won the Booker Prize, exactly same year that Madam Geetanjali Shri won the International Booker Prize back in 2022. And even before the Anuk Arutpragasam, he's a Tamil and he's writing in English. He shortlisted to the Booker Prize back in 2021. And there are so many writers like then recently, very recently, V.V. Ganeshanathan. She won the Women's Prize for Fiction last year and also the Carol Lourdes Prize in Canada. She won the both prizes. Those are the huge prizes all around the world. They have won every prizes. But the authors who are writing in Sinhala and Tamil haven't
get much of attention from the other parts of the world because their works haven't been translated well into English. So we are lacking that part. So we have to approach into this English reading society around the world with good translations. I think there are some barriers we need to break. I think even for the here that the writers from Tripura, that I have some glimpse of your literature. So there are very good authors there. They should have been recognized in the international level. So that's why we need the festivals like this. We collaborate and coordinate and we work together to achieve those goals. So I think we have very limited time. So I'm going to finish my story. Before that, I need to donate my book. Actually, this was translated into Bengali by Bangladeshi author Abu Hijak Hossain, and it was published in Bengali language. The story, this is a collection of Sinhala short stories. There are 10 different stories. Obviously, 5 of them are my stories, and there are another 5 from 2 different Sri Lankan authors. So I want to give you this book, and I have a small request. So you can start a small library here, collecting books from the authors who are visiting for this festival. So you are going to continue this in next year and even after that. So you can have a small library here. Then these people can access to these books. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. I'd like to request to hand over this book to my Uran member, Prasenjit. Prasenjit, please come forward. And I'd love to read 2-3 lines from that book too. Ladies and gentlemen, again, put your hands together for Rashmika Mandawala from Sri Lanka. Prasenjit, Uran member. Sir, thank you for your suggestion. We will keep it in mind in the future. We try to create a library for our future generation. Thank you, sir. Prasenjit, can you read 2 lines from this book? Please, as it is having the Bengali version. আর বইয়ের 13 নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম লাইন লিখেছেন, গোটা বিশ্বটাকেই আমি একটা দেশ ভাবতে চাই। রবীন্দ্রর মুখের দিকে তাকিয়ে আয়েশা বলল, এই আওড়ো ভিল্লার মতো। রবীন্দ্রা বুড়ো আঙুলে আয়েশার চিবুক ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করে। জাতিগতভাবে আয়েশাকে মিশ্র জাতি বলা চলে, মা সিয়েশান আর বাবা ফ্রান্স। আয়েশা দেখতে একেবারে পরীর মতো। তার তামাটে মুখের আভায় ফরাসি মেয়েলি কোমলতা, সিরিয়ান গোলাপি সৌন্দর্য, দীর্ঘ সরু গ্রীবা আর নীল চোখে তাকে সত্যি পরীর মতো মনে হয়। তার পরের লাইনগুলো পড়তে হলে মান্ডেওয়ালা স্যার যেটা বললেন, আমরা একটা লাইব্রেরি করার চেষ্টা করব এবং সেই লাইব্রেরি থেকে আপনারা পড়তে পারবেন। ধন্যবাদ। Thank you, Prasenjit. Thank you. Actually, can I have 1 minute, please? Yes, sure. You can take it on, right? This is the first time actually I heard those Bengali lines. Yes, because I can't read Bengali. Sir. But this is the first time I heard actually how it goes in Bengali. Exactly. There's one poem I need to finish my session. Sure, I will read the Sinhala one first because I want to give you some Sinhala presence here. Sure, sir. We'd love to hear. This poem is about a sailor who was in the sea where he was thinking about his fiancée, I say, but he didn't. He from a different class, so he don't have access to her.
So he was telling this. නාවිකයෙක් මි මම තොටමුණ පසු නොකළ හැකි. මට පුළුවන් ද අමතන්න මේ රැහැයි හඬ අතරින් ඇසෙන්නට ඔබට ඔබ සිටින මැදුරට තනිතලාව අත්තර. කඳු මුදුන නිවහනය ශෝකී සුළං රළ හැපෙන සඳ එළිය පහනය මුදු එළිය තවරවන මේ සුළං සරමැද රැහැයි හඬ බිඳ මම මේ මුදු ස්වරය ඔබේ සවනත සිඹින. දෝංකාරය පමණි ඉන් මට උරුම නාවිකයෙක් මි මම තොටමුණ පසු නොකළ හැකි. Now this is the English version. This was translated by Santusha Fernando. May I shout out to you, fearsing the mating call of the cicadas, to reach your mansion at the fringe of the prairie. On the summit is a home where sad winds roll to crash. Moon is its lamp, besmiring light. Over the noise of the cicadas, through the Aeolian sounds, I send soft notes to caress your ears. All I received in return were echoes. I am just a sailor, unwilling to sail past this jetty. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you from the bottom of our heart. The first time I am having that experience to listening from a Sri Lankan poet. Ladies and gentlemen, again Thank put you. your hand together for Rashmika Mandawala, sir. Thank you, sir. Thank you. Now, next we will move to a very well-known poet and a literary critic of from Andhra Pradesh. Ladies and gentlemen, sir, pardon me if I am not pronouncing your name properly. I want to listen from you, your name properly, then I can understand and I can read it out properly. The name is Dharmeshanam Srinivasarya, sir. Ladies and gentlemen, put your hand together for the eminent poet and critic from Andhra Pradesh. He's a postgraduate degree in agriculture. Is it, sir? Yeah. Agriculture বুঝতেই তো পাচ্ছেন মাটির মানুষ and প্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন. What I say, sir, you are very close to the nature. As you are from agriculture, that means you are very close to the nature. Then obviously you have some flavor of the nature in your writing. We will listen to you right now. It's my pleasure to call you in the dais. Sir, now it's your time. Respected poets on the dais, organizers of Ulan organization, and respected writers, poets, literary lovers, and the citizens of this great state, Tripura. At the outset, I profusely thank the organizers for having invited me to this prestigious literary festival being held here. When I first heard that I was being invited to this meet, I was enthralled, I was excited, because I have always have fascination for this Northeast, for it is known for its natural beauty, and I had the opportunity of working in West Bengal for some time in 1984. At that time, I wanted to visit these states, but I couldn't. But now I got this opportunity. Earlier I visited Guwahati, I visited Aizawl as part of my journeys for literary seminars and discourses. Today I could visit this wonderful land, Tripura. Thank you very much. And as regards my poetry, as you have, my friend has pronounced my name properly, that is a Darbhasayanam. Darbhasayanam, you can see that relevance in Ramayana. That is a place in Tamil Nadu, Darbhasayanam, and my name is Srinivas Acharya. So I come from Telangana state, one of the youngest states in India, and I was born and brought up in village environment. I
had the opportunity of graduating in agriculture, and I had my master's in agricultural economics. I started writing poetry at the age of 13, and in the last 40 years I could produce 18 books, 15 books of poetry, 1 book of literary criticism, and 3 books for children. So with this background, today I have this pleasure of reciting my poems. But before I say so, I believe that poetry is one medium which has been there for centuries, that can influence the human civilizations, that can save man and mankind from isolation and desolation. That's one poetry. Poetry is that medium that can provide aesthetics to give fulfillment to life. And poetry is that medium which can save from all the evils in the form of intolerance, evils in the form of suppression and depression, evils in the form of discrimination, evils in the form of separation. And in the present context of human civilization across the world, I think poetry does good job in putting the people together, and it can teach you how sensibly you can live, and it can tell us how we can move together. As we were hearing our astronaut this morning, this is the time we should have the elements of empathy, elements of cooperation, element of absence of confrontation, conflicts. It's not that we don't have conflicts, but conflict resolution is that something we require. I think poetry does that job. With that strong belief in poetry, I have been following this art form for the last 5 decades, and this is form which has brought me here. I thank to my earlier poets, the poets for the last so many centuries who have given this legacy to us. So I am very glad that I am reciting my poetry to the poetry lovers of this great state, Tripura. And let me start my poem in Telugu. One poem, a short poem I will render in Telugu, so that you can hear the sound of our language. This is one of the Dravidian languages, and this literature dates back to 10th century. Our Telugu literature dates back to 10th century. We have rich literature, and I'm very happy I'm representing my great language. And that's where also I have written my state's name, Telangana. Yesterday when I was asked to write one Telugu word, I have put my state name Telangana, which we love most. But fortunately, Telangana starts with the letter T, and Tripura also starts with T. That's identical. I'm happy about that. So when I was, when I went to one of the conferences, one of the poets asked me, how long do you write poems on agriculture? I wrote huge number of literature on agriculture. So one of my friends asked me, how long do you write poetry on agriculture? Then I responded with a poem. I recite that poem as the first one in this conference. The first I will give the Telugu rendition, then English. Ennallu rastarayya polala meeda kavitvam. Ennallu rastarayya polala meeda kavitvam. Nelanu raitanna dunninanta kalam. Nelanu raitanna dunninanta kalam. Metuku meeda manishi patikinanta kalam. This is the sounding of our Telugu language, and let me give it English. My translation, I write both in English and Telugu. My poet, I'm a bilingual poet. So I'll give you the English rendition. The title of the poem is Cultivation. How long do you continue to write poems on farmlands? How long do you continue to write poems on farmlands? So long as the farmer continues to till the land, and so long the man survives on food grain. It's a poem. Then my second poem is about trust, which is badly, essentially required in all times, and particularly the current times. So I'll write my poem entitled Trust. All of a sudden, some trees may turn into stones. Some rivers may dry up to deserts.
Yet, I cannot say that every tree turns into a stone and every river into a desert. After all, I survived under the shades of trees and the grace of rivers. I watched many changing their face overnight, yet my nature remains unaltered, and so is my soul. The ones who shook hands may quit heartlessly, and the beneficiary of my smiles may put up the face of a stranger. Those who bade goodbye, taking my benevolence, may not return to this shore at all. Yet, I never suspect the friendly hands and hearty smiles. Some people may turn barbarous and set the greenery on fire. I don't get surprised at all. I embrace faith to turn myself into a tree wherever I stand and into a river wherever I move. My next poem is about a particular incident where my daughter has presented me a watch when she got a job. And unfortunately, I lost that watch in 2 to 3 days. And that prompted me to write a poem. And the title of the poem is Time of Pain. A few days back, my daughter presented me a fast-track watch, either for my present watch having been worn out, or to help me record the life of my time on time. Now my hand wears a new look. Along with the correct time, the new watch would show my daughter's love. It's not a mere object, but a mark of connection between the two. And in that delight, how the time passed, I wasn't aware. But the joy didn't last long. Perhaps my time was bad. Yesterday, at dawn, it slipped out of my wrist, somewhere, whether at the temple or on the road. With its loss, the hand now lost its glass, an emptiness of losing the rhythm of time. Did anybody chance upon it? Or was it lying somewhere like an orphan? But how can it be an orphan when it is kin of time? Perchance, if I look at my wrist for time, I am reminded of the loss and my daughter's affection. Time freezes instantly in grief for some time. It's okay if one loses some time, but to lose an endearing gift, it would be heartbreaking. The pain endures till the time itself heals. There is another poem with a question and an answer. The question goes like this. O sculptor, when the stones are scattered unevenly, why do you remain languid, laying aside your chisel? O sculptor, when the stones are scattered unevenly, why do you remain languid, laying aside your chisel? The answer runs like this. When man has turned into a stone, whom should I delight with my sculpture? This poem is about a deserted house. When I was passing on a highway, I could find a lonely house, a very dilapidated house. I stopped there and I could see that it was left long back, but I could see
the reminiscences, the certain objects broken, and everything. It prompted me to write this poem. And this is a deserted house. We also often see some of the houses left abandoned, but sometimes the house must have been very flourishing with a lot of people and celebrations. You know, why does it become so dilapidated? That's my worry. So that prompted me to write this poem, Deserted House. Along my journey, I find trees, rears, gardens, croplands, and the versatile structures built with dexterity. Here is a house, a dilapidated one, by the roadside, lying like a solitary island, with walls cracked and half-yielding, roof half wide open to the sky and some bricks coming off, windows and doors conspicuously missing, in a state of complete disorder, like a sick oldie confined to a bed. There is nobody around. No sound is to be heard. Once buzzing with people, this house now, a deserted one, is mute and lifeless. I see one or two scribblings on the faded walls, half decipherable, half impossible, obscured by time. How can I make out what dreams it wanted to convey? Beside the house there is a well, must once be a treasure of water, now dried up, looking like a dark vertical tunnel. Where did those springs disappear? Covered with weeds and foliage, the limits of front yard are distinct now. The limits of front yard are indistinct now, and under the umbrage, the traditional patterns of floor decked are no longer to be seen. At one corner lies a broken, dusty mirror. To what unknown shores, to what mirrors did the inmates of the house migrate, who once dressed themselves up in front of it? Standing near this dilapidated dwelling, how can I visualize the danger of its past or capture the minds of its once inmates? This is the house which sheltered man. This is the house which sheltered man. How can it go neglected? Nobody but the man himself is answerable. Then I'll render my last poem. Largely, I wrote poems on farming and agriculture. Basically, I am from a rural village. I had my education in agriculture. That prompted me to write more poems on farming and agriculture. Rather, I am an argumentarian for farmers and farming. The poem is Alienation. In the country that has excluded villages and croplands, I feel alienated. I don't own the seed, water, or manure. The land in my field only if I mortgage myself. I am excluded in fixing the buying price and in the selling price. In the prices fixed by the middleman, I am alien to my own grain. While famine holds the villages in its vicious grip, farmlands are changed to house sites. I am estranged from my own soil. Cities and towns might roar full-throated, but if I clamor for justice, it is branded as a sedition. Indisputably, the country lives only when lands full of crops bless it. Embracing the newfangled technology, the country banishes fields yielding crop. In the new language, I'm a worn-out word. I was once called a farmer. Thank you very much.
Thank you, sir. Thank you very much for giving us the opportunity to learn about Tamil and Telugu culture. Thank you, sir. এবার আমরা আমাদের নিজেদের রাজ্যের একটু মাটির কথায় ফিরে আসি। As I said, there are 19 different tribes in this state, different cultures. From that culture, right now, we will listen to one of the oldest one, the Kokborok, that literature. And Kokborokকে সাহিত্য নিয়ে বলার জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের এ রাজ্যের বরিষ্ঠ সাহিত্যিক লেখক শ্রী নরেশ দেববর্মা মহোদয়কে। স্যার। সবার কথা হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ কিছু জানতে চান তাহলে আমরা কিন্তু আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব, আপনাদের প্রশ্ন উত্তর সেশনে আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিয়ে নেব। স্যার। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রতিটি বক্তাগণ এবং এই হলে উপস্থিত রাজ্যের সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমী সজ্জন মন্ত্রী সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আপনারা সঞ্চালক মহোদয়ের কাছ থেকে শুনেছেন, আমি ককবরক সম্পর্কে বলবো। তাতেই এই ককবরক সম্পর্কে আমি কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আমার নিজের মাতৃভাষা ককবরক। রাজ্যে যে উপজাতি সম্প্রদায় 18টা 19টা যে সম্প্রদায়, এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো ত্রিপুরী কমিউনিটি। এই ত্রিপুরী কমিউনিটির ভাষা, এটাকে ত্রিপুরী ভাষা বলা হয়। এটাকে আমরা ককবরক বলে থাকি। এই চীনা তিব্বতী বা সিনো তিব্বেটান ভাষা পরিবারের তিব্বতী বর্ম থেকে আমাদের এই ককবরক ভাষা উদ্ভূত। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে একই ভাষা পরিবার এবং একই শাখা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সহোদরা ভাষা আছে 10টা 11টা, যেমন বড়ো, ডিমাসা, গারো, দাবা, হাজং, মেষ, লালুং, চুটিয়া, মোরান। আর ত্রিপুরায় 9টি উপজাতি জনগোষ্ঠী এই ককবরক ভাষায় কথা বলে, যেমন পুরান ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাটিয়া, ত্রিপুরা নোয়াটিয়া, মোরা সিং, উষয়, কলয়, গোপিনী। এই যে রাজ্যের বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠী সব মিলে 10 লক্ষ মানুষ ককবরক ভাষায় কথা বলে এই রাজ্যে। এছাড়া আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশে মিজোরামে এবং আসামেও ককবরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী মানুষ আছে। সব মিলে ককবরক ভাষাভাষী লোক সংখ্যা প্রায় 15 লক্ষ। ককবরক এখন রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা। 1979 সালের 19 জানুয়ারি তারিখে রাজ্য বিধানসভায় সরকারি ভাষা সম্পর্কিত সংশোধনী আইন অনুসারে বা সংশোধন আইন পাশের মাধ্যমে ককবরক ভাষাকে রাজ্য অন্যতম ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভাষাতত্ত্বের আলোকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাই ছোট বড় যে কোনো ভাষা, বর্তমান পৃথিবীতে এখন 60,000 উপর ভাষা আছে। 60,139টি ভাষা হিসাবে বলে থাকে। প্রত্যেকটি ভাষাই অনুপম এবং মর্যাদা সম্পন্ন। যথাযথ এবং ধারাবাহিক চর্চার মাধ্যমে যে কোনো ভাষাই বিকাশ লাভ হতে পারে। ককবরক ভাষাও অনুপমের মর্যাদা সম্পন্ন। ককবরক যেহেতু রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষা, অতএব এই ভাষাটি আরও বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। বলা যেতে পারে রাজ্যে বাংলা এবং ককবরক সমান মর্যাদা বহন করছে। যদিও ককবরক ভাষা সাহিত্যের প্রকাশনা বা তার বইয়ের বা সম্ভারের নিরিখে ককবরক ভাষা বাংলা ভাষার তুলনায় এখন অনেক পেছনে পড়ে আছে। ককবরক ভাষা লিখিত রূপের ইতিহাস খুব বেশি পুরানো নয়, 126 বছর মাত্র। এর মধ্যে প্রথম দিকে 50 বছর বিশেষ কিছুই হয়নি। ককবরক ভাষার প্রথম লিখিত ককবরক ব্যাকরণের বই ককবরমা অং অথবা ত্রিপুরা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় 1897 খ্রিস্টাব্দে। লেখক ছিলেন দৌলত আহমেদ ও মোহাম্মদ উম্মর।
1900 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় আরেকটি কবরের ব্যাকরণ বই কক বরক মা তৈপুর ব্যাকরণ, লেখক ছিলেন ঠাকুর রাধামোহন দেব বর্মা। এরপর প্রথম অর্ধ সপ্তাহটি তার এই কবরক ভাষা চর্চা হয়নি বলা চলে। তখনকার রাজ্যের উপরে সমাজের শিক্ষাহীনতা এর কারণ। তথ্য অনুসারে আমরা জানতে পারি 1901 সালে রাজ্যে সাক্ষরতা হার ছিল মাত্র 2.3%। 1941 সালে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র 6.10%। সাক্ষরতার এই হার রাজ্যের সমগ্র লোকসংখ্যার ভিত্তিতে। অতএব ওই সময়ে রাজ্য উপজাতির মানুষদের অর্থাৎ কব্বরকবাসী বা ত্রিপুরীদেরও যে শিক্ষিতের হার কত হতে পারে এটা আমরা সহজেই এটা অনুমান করতে পারি। 50-এর দশকের প্রারম্ভে কব্বর ভাষা চর্চা খুবই বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে কব্বর ভাষা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় 70-এর দশকে, কিন্তু 70 এবং 80-র দশকে মুসলিমের কয়েকটি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 80-র দশকের প্রারম্ভ থেকে কথাগতভাবে কব্বর ভাষা সাহিত্য চর্চা এবং কব্বরক বইয়ের প্রকাশনা হতে থাকে। এরপর আজ 40-45 বছরে কব্বরক ভাষা সাহিত্যের বইয়ের সম্ভার এখন মোটামুটি একটা প্রতীয়মান স্তরে এসে পৌঁছেছে। এখন সে ভাষা উত্তরোত্তর তার যে মর্যাদা বা স্ট্যাটাস কীভাবে, এটা আমি এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই যে 80-র দশকের শেষ দিক থেকে কব্বরবাসী শিশুদের যে প্রাথমিক পর্যায়ে কব্বরক ভাষার পঠন শুরু করা হয়। এরপর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে কব্বরক ভাষা বিষয় হিসাবে চালু করা হয় 90-এর দশকের মাঝামাঝিতে। 2012-13 শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের কলেজ স্তরে কব্বরক ভাষাকে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে, ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে চালু করা হয়। প্রথম পর্যায়ে 8টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে চালু করা হয়। এখন 25টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে কব্বরক ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে চালু আছে। এমনকি রাজ্যের কয়েকটি বেসরকারি কলেজেও এই বিষয়টা, এই কোর্সটা চালু হয়েছে। এখন বর্তমানে প্রায় 8,000 ছাত্রছাত্রী এই কব্বরক ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে। 2015-16 শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক কব্বরক ডিপার্টমেন্ট খুলে পিএইচডি কোর্স চালু করেছে। এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ও খুব শীঘ্রই কব্বরক পিএইচডি কোর্স চালু করছে। এভাবে কব্বর ভাষা উত্তরোত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে চলছে। আমাদের বিশ্বাস কব্বরক ভাষাও একদিন একটি উন্নত ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেটা খুবই প্রাসঙ্গিক, যে এখন বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে সপ্তাহে প্রত্যেক 2 সপ্তাহে একটি করে ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই যে আমি বললাম যে 7,139টা ভাষা আছে, এর মধ্যে প্রত্যেক 2 সপ্তাহে 15 দিনে অর্থাৎ বছরে 26টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও সারা পৃথিবীতে 35-36টা ভাষা আছে, এরকম একটা হিসাব বিশেষজ্ঞ বলে থাকেন। একজন মাত্র সেই ভাষার মানুষ আছে এখন একজন মাত্র, অর্থাৎ সেই মানুষ শেষ হওয়ার পরে সেই ভাষা বিলুপ্ত কাজে। এবং এখানে একটা বিষয় যে ইউনেস্কোর যে অ্যাটলাস অফ দি ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, তাতে হিসাব অনুসারে বর্তমান পৃথিবীতে 2,473টি ভাষা বিপন্ন, অর্থাৎ চর্চার অভাবে বা চর্চা যার ধারাবাহিকতা না থাকার ফলে সেই ভাষাও ক্রমশ এটা হারিয়ে যেতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষে 196টি ভাষা বিপন্ন, কাজে এর মধ্যে কব্বরক ভাষাও এই বিপন্নের মধ্যে পড়ে, এটাও সহজে বলা যেতে পারে। কারণ ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে যে 15 লক্ষ 20 লক্ষ যে ভাষা, সেই ভাষাও বিপন্নমুক্ত না, এই ভাষাও সেফ না। সেই ভাষাও যদি চর্চার অভাবে বা ধারাবাহিক চর্চা না হওয়ার ফলে বা চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই ভাষাও ক্রমশ এটাও বিলীন হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ বিলুপ্ত হতে পারে। কাজেই এই হিসাবে আমরা আশাবাদী, হয়তো কব্বরক সেই হারিয়ে
যাবে না, এটা আমরা আমরা খুব আশাবাদী, কারণ গত 2012 আশা করি সে ভাষা বিলুপ্ত হবে না, এটাও উত্তরটি বৃদ্ধি হবে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কপরা ভাষা সাহিত্যের এই অগ্রগতি, যেটা বললাম যে এখন মোটামুটি একটা স্টোরি দিয়ে বুঝেছে, এটাতে অকর্মবাসী বাংলা লেখকদের অবদানও অনস্বীকার্য। তারা কব্বর ভাষা সাহিত্য চর্চা করেছেন, কব্বর ভাষা গবেষণা করেছেন, অনেক কব্বর গল্প কবিতা লিখেছেন, কব্বর বই প্রকাশ করেছেন। তারা আমাদের কাছে কব্বরবাসীদের কাছে তার নিশ্চয় কৃতজ্ঞ, এবং তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা কয়েকজন নামে উল্লেখ করতে পারি: শান্তিময় চক্রবর্তী, কুমার কুন্দ চৌধুরী, ডক্টর প্রভাস চন্দ্র দত্ত, ডক্টর সুধাংশু বিকাশ সাহা, ডক্টর অনানী চরণ ভট্টাচার্য, ডক্টর নিচা আচার্য, সেনহয় চৌধুরী, এবং এখনও কব্বর ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের নামও শনাক্ত লেখা থাকবে। তাদের মধ্যে অনেকে প্রয়াত, ডক্টর নিচা আচার্য বা এই সেনহয় রায়চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন এখনও কব্বর লেখা কর্মচর্চা করে যাচ্ছেন। এবং আমরা আশা করি, আমরা করি যে অকব্বরবাসী বাঙালিরাও, বাঙালি লেখক সাহিত্যেও যেন এই ভাষাকে উন্নত করার জন্য আগের মতো যারা যাদের নাম বললাম তাদের মতো তারাও যেন এগিয়ে আসেন। এই কাজে এই যে কব্বর অগ্রগতিকে সাহায্য করা বা করা, এর জন্য কব্বর ভাষা জানতে হবে কোন কথা নেই। কব্বর ভাষা না জানলেও এই ভাষা সাহিত্য বিকাশে সক্রিয় সহযোগিতা করা যেতে পারে। তারা ভাষা সাহিত্য উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন, পৃষ্ঠপোষক করতে পারেন, এবং অতীতে অনেকে তাই করেছেন, এখনও কেউ কেউ করছেন। রাজ্যের এখন সবাই জানে এই যে রাজ্যের উপজাতি সমাজ, রাজ্যের যে জনগোষ্ঠী তারা উপজাতি থেকে জাতি স্তরে যাওয়া অর্থাৎ জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই প্রয়াস রাজ্য উন্নত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বাস্তবায়ন অসম্ভব। জাতিসত্তা উত্তরণের প্রশ্নের সঙ্গে ভাষা বিকাশের বিষয়টিও উটুপুটো হয়ে জড়িত। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্য উন্নত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা অপরিহার্য। এইভাবেই এখন বলতে পারি এই যে শত শত বছর ধরে জাতি উপজাতি অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আমরা উপজাতি পাশাপাশি বাস করে যাচ্ছে। দুইটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী শান্তি সম্প্রীতি ও সংহতি সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে আমরা আশা করি। এবং আমাদের যে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন, ত্রিপুরাতে আর্থসামাজিক শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থাৎ সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুইটি জনগোষ্ঠীরই তার প্রয়াস, দুইটি সংস্কৃতির তৎপরতা অপরিহার্য, একথা কোনো সন্দেহ ভুল নেই। সবাইকে আন্তরিক সময়টা আমি এই কয়েকটি কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ জানাই নরেশ দেব বাবা স্যারকে। স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।